You have a mom. That's what moms are for. Oh, very nice. Oh, yeah, good too. Good Shabbos, everybody. We turn in our Siddurim to page 84 for Nishmat Kol Chai. Nishmat Kol Chai, Tevarech et Shimcha Eloheinu. Okay, no. Alechan Shavecha Chafaercha Norechet Shem Kodshecha Komur the dog Borchi Nafshi Esaranai V'chol Kravayet Shem Kodsho Shochenad Maharam V'kadosh Shemo V'vi Sharim Tisala V'divrei Tzadikim Tisparach V'shon Chasidim Tisromam V'bekerech Kedoshim Tiskadosh Shekein Kolas Kol HaYitzurim Lipanecho Adonai Eloheinu Elohei Avoseinu Lodos Hanel L'Shabeach Lipa'el L'Romem L'Hadel L'Borek Aleu Ka'aleis Al Kol L'Reishiros L'Sishbachos David Ben Yishai Abdecha Mishichecha Shilachanu Adonai Eloheinu Elohei Avoseinu Shilu Shevach Halel Zimra Ozem Imshala Netzach Ugevaroti Lo B'Seferes Kedusha Umalchus V'Rachos V'Hodos Me'atovi Adolam Baruch Adonai Eim Melech Odom Batishbachos Eodos Adonai Niflos Hamocher B'Shirei Zimra Melech Elkei Alamim Yiskadal Yiskad Hashemei Rabban V'Yolamad Yivrach Yerusei V'Yamlich Malakusei V'Chayechon V'Yamechon U'Chayei D'Chol Beis Yisrael V'Agor La'ovi Zaman HaKorim V'Yemaru Amen Yehi Shmei Rabba B'Barach V'Yolam Olam Yomayo Yisparach V'Yistabach V'Yisvar V'Yisramah V'Yisnasei V'Yisadar V'Yisaleh V'Yisalal Shemei L'Kodesho V'Yichuliyelo Min Kol B'Chaso V'Shiraso Tush B'Choso V'Nechemoso V'Ami Hiram V'Yolama V'Yimaru Amen Baruchu Es Adonai Baruch Adonai Baruch V'Yolam Baruch Adonai Baruch
יוצר אור ובורא חושך עושה שלום ובורא הכל. En kier kachvarni ovilam maze, the angel also makim l'chayro mabo, epen spilt achon go an leinu limos ha-Moshiach, v'en dome l'cho Moshienu, l'snias ha-meisim, Evodon al-kol ha-mahasim, Baruch Baruch v'fikol neshamo, God lo v'tuvah ma-ve'olam, Medas zvuna so b'mimoso hamiskoet al chayos hakodesh v'nedar v'chavod al hamerkava zechus v'mishar lifnei chihiso chesed v'rachabim lifnei kebado tovim yoros shebara Eloheinu yitzaram medas b'bina uvaskel koach gvurano sambohem Liot Moshem Bekerep Tehevel V'leim Zivu Pigim Noga Noel Zivam Cholam Semechim B'tzeisam V'sasim Bo'am Osim B'yem Ha'aritzam Kahanam Pierre B'chovod Nosim Lishmo Shahar Labarino Zecher Malchuso Korol Hashem Ezba Yisrachor Rav Hiskin Shurat Savana Shevat Nosum Akot Amaram Tiferes V'Serofim V'Yopanim Echayos HaKodesh. Kulam ahuvim, kulam berurim, kulam gibarim, kulam posim b'yemo, uvirav retan kahanam, kulam posim esbihem, v'kedusha v'tara b'shira v'zimara, u'makim v'shachim v'farim maritzim, u'makishim v'malichim, Hashem ho'el ha'melech ha'gadol, וכולם מקבלים עליהם מלכות שמיים זה מזה ונוסנים רזל לזה להקדיש יוצרם ונחס רק בסוף הבלימה קדושות עולם כי אחד יום יבירה קדוש 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 אדוני צבאות מלך הארץ כבודו ויוחנן מחיוס הקודש Ra'as Gadol Nisnasim Yom HaSerafim Yom HaSamshachim Yomim Baruch Yevod Adonai Mihim Kolamo Yel Baruch Limositeinu Or Chodosh Al Tzion To'ibnis Kechulonu Meir Al Yara Baruch Ato Adonai Yosher Hier pro Yeshua Sotova Nebuchadnezzar Mikolam V'Loshan Mikir Abtano D'Simcho Agados Elabiames V'Hodos Uchoyachek V'Yahava Baruch Adonai Havocher B'Amo Yisrael V'Yahava Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad.
Adonai Elohechem Alavosenu v'yoleinu abanenu v'yadorosenu v'yakol dorosena Yisrael abadevecho Malkeinu be'akavosenu go'aleinu go'elavosenu Yotrenu tu Yeshuaseinu podeinu matileinu me'olam shemecho Ein Elohim Zulasemecho Hilosi el Elyon, Baruch Hu Baruch Moshe u'bnei Yisrael echanu shirau V'simcha rabbav yarmu kulam Mikomoko bo'elim Adonai Mikomoko nedor v'kodesh Narasi hilos osei Shimchu Giurim, Vishimcho Asfas Hayom, Yachar Kulam Adu, Vimliku V'yomaru, Adonai Yimloch V'yolam Ba'alad. Sur Yisroel, Kuma V'yezras Yisroel, Ufedei Chirumecha Yehuda V'Yisroel, Go Aleinu Adonai Tzavot Shemo, Kedosh Yisrael, Baruch Adonai. Shabbat Shachar Midas at quietly pages 96 through 101. If you have not yet finished, I urge you to continue. We return to page 96 for the Chazarat HaShatz. Baruch Atah Adonai Eloheinu v'Elokei Avoseinu Elokei Abraham Elokei Yitzchak Elokei Yaakov Oel HaGadol HaGibor v'Hanaro El Elyon Gomel Chasadim Tovim v'Konei Hakol V'Zocher Chazdei Avos U'Mevi Goel L'Bnei B'neihem L'Ma'an Shemo B'Yahava Melech Ozer Moshiach Mogen Baruch Atah Adonai Mogen Abraham Atogi Barley, El Namaroi Machai Mesim, Atorad Lahoshia, Morid Atal, Napalkil, Chaim Bechesed, Chaim Mesim, Barakamim Rabim,
Somet noflim rofei cholim umatir asurim unkayek emunos on the sheni apar. Michamachom bagabros umeid melech. Melech mei misum chayim asmiach Yeshua. Benemonato lahachayos meisim baruch hatoranoi. Nechayeh ha-meisim. Nekadesh et shimcha v'yalam. Hishen shematishim oso b'shmei marom. Kakasu v'yodaviecha. V'karo ze el ze v'yomar. Kadosh, 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 Adonai Tzavos, Malach Oharas Kavado, Oz V'korash Gadol, Adiva Chazak Mashmim Kol, Misnasam Niyam Asarofim, V'masam Maruch Yomeiru, Baruch Kavod Adonai, Mimekomo, Nimkom Komakeinu Sofiyam Asimloch Oleinu, Kimechakim Anachnu Loch, Mos item no patzion, the Karobia Meriel Moed Tishkan, Tiskat Dalmas, Tiskadash, Tochim Rushalayim, Yerkole, Dorba, Dorkul, Netzak, Netzakim, Vienenu Sirenu Makusecho, Kadzavor, Mubishireu Zecho, Ayudek Dovid, Mishiach Tutecho, Yimloch Karanoli, Yolam Elahaya Tzion, Vitor Kodor, Hallelujah. V'dor badonagi dorlecho v'neitzat etzachim kedushos v'natish v'shivchacho Eloheinu mipinu l'yamut shegalam ba'ed ki el melech gadol v'kadosh ata baruch atonai You may be seated. We continue on page 98. Yisach Moshe v'manas elkam Ki ye'evene makarasu lo kedut avres roshan esotabil panefar shinai Ushnei luchot avonim harid biyod v'chol su bohem shmira Shabbos v'chein kol su b'soros hakol V'shomu b'nei Yisrael et ha-Shabbos Lasos et ha-Shabbos v'dorosam b'nisolam V'ni uvein b'nei Yisrael osim milam V'shesh shomim osor es ha-shamayim yesoretz V'yom ha-shvi Shalas v'yinafas V'lo nosato Adonai Eloheinu goya rotzos V'lo inchatam atkeinu l'ovdei b'savim v'gavnim l'chosol no yishkenu nisharim Ki v'yisrael m'chonosato v'yamod zera Yaakov asher v'macharto Am kachesh v'yikulam yisviyu v'yizanu mitumecho v'hashvi'i rotu v'yirashto Hendash yom mimaso karaso Zecher l'maaseh v'reshit Eloheinu v'Elohei Avoseinu Ritzei v'nuchateinu Kadsheinu v'mitzvasecha v'sein kalkeinu v'sarasecha Sabeinu v'dvecha v'samkeinu v'shosecha v'tahar yibeinu v'yavdecha v'yametz V'antileinu Adonai Eloheinu v'yahava v'rosham shabbat kodshecha V'yanuchu vo Yisrael v'kadshei shemecha v'ruch hatoranai Mikadesh ha-Shabbos Ritzei Adonai Eloheinu v'yamcho Yisrael shvilosam V'hoshem es ha'ovadav v'dir v'secho shvilscho v'kevarotzon U'sihlerotzon tov v'avadat Yisrael amecha V'secha zeno eineinu v'shivchon yisvarachamim Baruch hatoranai Hamachazir shinoson l'Tzion Modim anachnu Shiatahu Adonai Eloheinu v'Eloheinu olam va'ed Tzur chayenu v'yenishenu Atahu l'dor v'dor Nodeh lecha unsaper tilosel al chayenu Amsurim b'yadecha V'yal nishposeinu Habakulosof v'yanisecha Shevchol yom imonu V'yal nifrosecha Tovasecha Shevchol eis erev avot v'tzoraim Atol ki lo choru rachamecha V'hamrakein ki lo samucha serach nilam kevinu lo Niyal kulam yisparach v'yesomam shemcha malkeinu t'mero ma'ed Michol ha'kamidu chosel v'yiharu l'v'simcha v'yimes Ha'el Yeshua seinu v'yezra seinu sela baruch hatoranai Atol shimcha u'lechol v'elohodos Eloheinu v'Elohei Avoseinu Orcheinu Nabrocho hamshaletzes batorah v'aksuvo Ayirim Moshe Avdecho Ha'amur b'pi Aharon u'bana kohanim
ant roshecho ba'amur. Yivarechecha Adonai v'yishmerecha. Yoer Adonai panav elecha v'yichunecha. Yisro Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. Sim shalom tova u'baruch v'nechesed v'rachamim aleinu b'yal kol Yisrael necha. V'archeinu avinu kol ki yachor b'yapanecha. Ki b'yapanecha nasatem lanu Adonai Eloheinu Torah Sam yavasnested tzedakah u'barach v'rachamim v'chaim shalom. Ital b'einecha levarech et tzamcho Yisrael v'kol eitzim choshav v'shlomecha. Baruch Adonai hamarech es hamo Yisrael mashalom. Please rise for Kaddish Shalem, page 116. Yiskanal Yiskanal Shemerapa. Yalmadi Barakim Rusayim Nechwat Usay V'chai Konu V'yamei V'chai V'kol Beis Yisrael V'al Gol V'zman Korim V'yimaru Amen Yehi Shmerapa V'barach Y'olam Olam Yamayo Yisbarak V'yishtabak V'yisbar V'yisramam V'yisnasay V'yisadar V'yisalem V'yisalal Shemein Kudsha V'yichum Yelam In Kol V'chasam V'yisherasa Tushbachasam Nechemasa Da'am Yiram V'yolma V'yimaru Amen Tiskabel Tzelos Sarava Sanachol Yisrael Karom V'shmaya V'yimaru Amen Yehi Shalom Rabba V'shamay V'chaim Aleinu V'yal Kol Yisrael V'yimaru Amen O Shalom B'Mamal Uyaseh Shalom Aleinu V'yal Kol Yisrael V'yimaru Amen. Continue on page 117 for Seder Hooks Atat Torah, the service to remove the Sefer Torah from the Arah. En komocho Olim Adonai V'en kemasecho Malchus kol olamim U'memshaltecho b'kol nedar v'dar Adonai melech Adonai malach Adonai Elohi olam v'oed Adonai Yosiyamo Yitein Adonai Yivarei Esamo V'Shalom Avarachamim Eitiva B'Yitzan Cha'esiyon Tivenecha Mos Yerushalayim Ki V'chol Lemavotachanu Melech Heram B'Nisa Adon Olamim Vayehi V'Zoron Vayomer Moshe Adonai Yavutzu Oimecho Yanusu V'Sanecha Miponecho Ki Mitzion Eitzei Torah Ki Mitzion Eitzei Torah Udavar Adonai Yerushalayim Baruch Shenosan Torah Torah Baruch Shenosan Torah Torah Liamo Yisrael V'Kedusha Sovret Shemein Harei Olam. Eyadoloches V'lishmei Kahadisha Kadisha Yakiro Anomar Tushbechon Eyadoloches Eyadoloches V'lishmei Kahadisha Kadisha Yakiro Anomar Tushbechon
משען כליבי, ויברך עולמות ישראל, לטוב חיים ולשלום. אמן. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad Eloheinu, Gadol Adonai,is the last parsha of Sefer Vayikra. So when I give everyone the high sign at the towards the very end of the 7th Aliyah, asking everyone to rise, make sure you do, so we can say Chazak, Chazak. And while we've been talking, the entire Sefer, the entire book of Leviticus has been a book designed for Kohanim, talking about holiness and unholiness, talking about purity and impurity. This morning's parsha will discuss, in connection with last week, this idea of what does Yovel look like for the Kohanim in terms of their responsibilities, in terms of their role as the Kohen during this period of Jubilee. But before we even get to that, there's this whole section, a discussion on what happens when we don't act holy. What happens to our community? What happens to our society when we don't engage in the engaging in a constant effort of aspiring towards holiness? And certainly when we get to the 3rd Aliyah, which is a discussion on all the Tochachot, all these admonitions, all these curses that befall the Jewish people, keep that in mind as we read what's the operative word that you will see in that 3rd Aliyah that talks about what the community looks like, what happens to our people when we're not aspiring for this idea of holiness. You can find this morning's story, Parsha Bechukotai, on page 542. ויעזוב יגים לשוב ועושים בו ונאמר אמן וכל גדוד אלוהים לקבל התורה אין כאן כהן יעמוד יוסף יחיאל בן בנימין הלוי במקום כהן ברוך שנתן תורה למצוא בקדושתו ואתם מדליקים עליכם בין כולכם היום ברכו את אדוני המבורך ברוך אדוני המבורך לעולם ועד ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחרבנו מכל העמים ונאמרנו את התורה ברוך אתה אדוני אלוהינו התורה אמן.
אמן. ואם בחוקותיי תלכו, אם מצוותיי תשמרו, ועשיתם אותם, ונתתי גשמיכם בעיתם, וננה הארץ יבולה, ועץ השדה פריו, והשיג לכם דאיש את בציר, ובציר ישיג את זרע, ואכלתם לחמכם לשובע, וישבתם לבטח. ארצכם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נתן בכוחנו ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. יעמוד Zeph ben Israel, זה בן ישראל שני. Baruch Adonai Hamevorach, ברוך אדוני מבורך. Baruch Adonai Hamevorach Olam Baged, Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam, Asher b'karvanu mikol haomim v'nasan lanu es torato, Baruch Atah Adonai noten haTorah. אמן. ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מכביד, והשיבתי היה רעה מן הארץ וחרב, לא תעבור בארצכם, ורדפתם את אויביכם ונפלו לפניכם לחרב, ורדפו מכם 500 ומאה מכם רבבה, ירדפו ונפלו אויביכם לפניכם לחרב, ופניתי עליכם והפריתי אתכם לבהיר ביתי אתכם, והקימותי את בריתי איתכם. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam, Asher nasan lanu Torah emet v'kei olam b'tam v'tokenu, Baruch Atah Adonai noten haTorah. אמן. יעמוד דוד בן ישיע, דוד בן ישיע שלישי. ברוך אדוני מבורך, ברוך נברך לעולם ועד. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד, ברוך אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בקרבנו מכל עמים ונעשה לנו בארצו, ברוך אדוני נותן התורה. אמן. ואכלתם ישן נושן וישן, מפני חדש תוציאו, ונתתי משכני בתוככם, ולא תגל נפשי אתכם, ותהלכתי בתוככם, והייתי לכם לאלוהים, ואתם תהיו לי לעם, אני ארנה לכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות להם עבדים, ואשבור מטות עליכם, והולך אתכם כממיות, ואם לא תשמעו לי, ולא תעשו את כל המצוות האלה, ואם בחוקותיי תימסו, ואם את משפטיי תגל, נפשכם לבלתי לעשות את כל מצוותיי, לפרקם את בריתי, אף אני אעשה זאת לכם, והפקדתי עליכם, ועלה את השחפת ואת הקדחת, וכלות עיניים ומניבות נפש, זרקתם בריק זרעכם, ואכלו אויביכם, ונתתי פניי בכם, וניקחתם לפני אויביכם, ורדו בכם שונאיכם, והסתם ואין עודף אתכם. ואם עד אלה לא תשמעו לי, והשגתי לישראל אתכם, 7 חטאותיכם, ושמרתי את גאונותכם, ונתתי את שמכם כברזל, ואין ארצכם כאן פרושה, ותמלא ריק ככוככם, ולא תיתן ארצכם, את גבולה ועץ הארץ לא ייתן פריו, ואם תלכו עם קרי, ולא תבואו לשמע לי, והשגתי עליכם מכה 7 כחטאותיכם, ושלחתי בכם את חיית השדה ושיקלה אתכם, והכריתי את בהמתכם, ואמיתה אתכם, ונשמו דרכיכם, ואם באלה לא תבשרו לי, ולכתם עמי קרי, ולכתי אף אני עמכם בקרי, וכיתי אתכם, גם אני 7 חטאותיכם, והבאתי עליכם חרב נקמת נקם ברית, ונאספתם אל עריכם, ושלחתי דבר בתוככם, ונתתם ליד אויב, ושברי לכם, מטה לכם, ועפו 10 נשים, לחמכם בתנור אחד, והשיבו לחמכם במשקל ואכלתם, לא תשבעו, ואם זאת לא תשמעו לי, ולכתם עמי בקרי, והלכתי עמכם בהמת קרי, והסרתי אתכם, אף אני 7 חטאותיכם, ואכלתם בשר בניכם, ובשר בנותיכם תאכלו, והשמרתי את במתיכם, והפריתי את המניכם, ונתתי את דגריכם, אל תגריבו לכם, וגלה נפשי אתכם, ונתתי את עריכם, חרבה והשמעתי את מקדשיכם, ולא ריח בריח מכוחכם, והשימותי אני את
הארץ, ושמעו עלינו אביכם, היושבים בה, ואתכם אזרח בגויים, וראיתי אחריכם חרב הייתה ארצכם, שממה בעריכם יהיו חרבה. אז תצא הארץ את שבתותיה, כל ימי השמה, ואתם בארץ אביכם, אז תשבות הארץ וירצת את שבתותיה. כל ימי השמה תשבות את אשר לא שבתה בשבתותיכם, בשבתיכם עליה ונשארים בכם, וביתי מרח בלבכם, בארצה אויביהם, ורדפתם כל הנידף, ונשאו מנסת חרב, ונפלו, ואין רודף, וכשלו ישפכי כמתני חרב, ורדף אין ולא תהיה לכם, תקומה מפני אויביכם. ועבדכם בגויים ואכלה אתכם ארץ אויביכם ונשארים בכם. ימלכו בעוונם בארצה אויביכם ואף בעוונה אותם ימלכו ויתבדו את עוונם ואת עוון אבותם במעלם אשר מעלו בי ואף אשר הלכו עמי בקרי אף אני אלך עמם בקרי בביתי אותם בארץ אויביהם. אז יפנה לבבכם, הערל אז ירצו את עוונם, זכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם, אזכור בארץ אזכור, והארץ תעזוב מהם, ותירץ את שבתותיה, ושמע מהם, והם ירצו את עוונם, יען וביען, ומשפטי מעשו ויעשו בותי גאלה נפשם, ואף גם זאת בהיותם הארץ אויביהם, לא מסכים ולא גלתים לכלותם, להפר בריתי אותה, כי אני אדוני עליכם, זכרתי להם ברית ראשונים, אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, לעיני הגויים להיות להם לאלוהים, אני אדוני, אלה החוקים המשפטים והתורה אשר נתן אדוני בינינו ובין בני ישראל בהר סיני ביד משה. Amen. יעמוד Baruch ben Aryeh Revi'i. Baruch Adonai Baruch Adonai Baruch Elam Boed Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ameim v'natan natan lanu et ha'arato Baruch Atah Adonai noten Torah. Amen. וידבר אדוני משה לאמור דבר על בני ישראל ואמרת להם איש כי יפלה נדר דרכך השב לאדוני ויראתך הזכור מבין 20 שנה ועד בן 60 שנה ויראתך 50 שקל כסף בשקל הקודש ואם נקבה היא ויראתך 30 שקל ואם מבין 5 שנים מעד בן 20 שנה ויראתך זכר 20 שקלים ונקבה 10 שקלים ואם מבין חדש ועד בין 5 שנים ויראתך זכר 5 שקלים כסף ונקבה 3 שקלים כסף ואם מבין 60 שנה ומעלה אם זכור ויראתך 15 שקל ונקבה 10 שקלים ואם היא מערכך ועמידו לפני הכהן וריך איתו הכהן על פי אשר תשיג יד הנדר יריחנו הכהן ואם בהמה אשר יקריבו ממנה קרבן לאדוני כל אשר ייתן ממנו לאדוני יהיה קודש לא יחלפנו ולא ימיר איתו טוב ורע או רע וטוב אם המר ימיר בהמה ובהמה והיה הוא תורתו היה קודש ואם כל בהמה טמאה אשר לא יקריבו ממנה קרבן לאדוני והעמיד את בהמה לפני הכהן והעריך הכהן אותה בין טוב ובין רע דרכך הכהן כן יהיה ואם גאול יגלנה ויאסף חמישתו על ערכך ואיש כי יקדש את ביתו קודש לאדוני ועריכו הכהן בין טוב ובין רע כאשר יעריך איתו הכהן כן יקום ואם
המקדיש יגאל את ביתו, ויוסף חמישי כסף ערכך עליו והיה לו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נתן בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. יעמוד ראובן חנין בן מנחם מנדל בפרק גולדה. ראובן חנין בן מנחם מנדל בפרק גולדה. ראובן חנינה בן מנחם מנדל בפרק גולדה חמישי. ברכו את אדוני המורב. ברוך אדוני ברוך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל עמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. אמן. ואם יסתה אחוזתו, יקיש איש לאדוני, וירכך לפי זרעו, זרע המר שערים, 50 שקל כסף, אם משנת היובל, יקיש שדהו כרכך, יקום, ואם אחר היובל, יקיש שדהו, וחשב לו הכהן את הכסף על פי השנים הנותרות עד שנת היובל ונגרע מערכך, ואם גאול יגאל את השדה המקדיש איתו, ויאסף חמישי כסף ערכך עליו וקם לו, ואם לא יגאל את השדה, ואם מקור את השדה לאיש אחר לא יגאל עוד. והיה השדה בצאתו, ויבל קודש לאדוני, כשדה החרם לכהן, תהיה אחוזתו, ואם תהיה אחוזתו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נתן בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. At this time, we make a mishaberach for all cholim, for all men who are ill. If you know of a man who needs to have a mishaberach said on his behalf, I'd ask you to please rise, think of that individual or those individuals when I pause. Mi shaberach Eloheinu Avraham Yitzchak Yaakov, Moshe Aaron David Shlomo, Hu Yavarach Yerapet, the cholim. עבור שאנו מתפללים לשלומם, ישרצה הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם לחלומם ולרבותם, ולהחזיקם וחייתם, וישלח להם רפואה שלמה מן השמיים לכל עבריהם וכל גדיהם בתוך שאר כל ישראל, רפואת הנפש, רפואת הגוף, שבה היא מזוק, רפואה קרובה לבוא, השתא בלא זמן קריב, ונאמר amen. May all these men have rafua shlema, speedy recovery. It's time to make a mishaberach for all cholot, for all women who are ill. If you know of a woman who needs to have a mishaberach said on her behalf, I'd ask you to please rise. Think of that individual or those individuals when I pause. Mi shaberach Eloheinu Avraham Yitzchak Yaakov, Moshe Aaron David Shlomo, Yedi Matena Serach Rachel V'Leah, Hu Yavarach Yerapet Avolot. בעבור שאנו מתפללים לשלומם, ישרצה הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם לחלומם ולרבותם, ולהחזיקם וחייתם, שלח לנו רפואה שלמה מן השמיים לכל עבריהם כל גדיהם בתוך שאר כל ישראל, רפואת הנפש רפואת הגוף, שבה היא מזוק, רפואה קרובה לבוא, השתא בזמן קריב, ונאמר amen. May all these women have rafua shlema and a speedy recovery. Ya'amod Chazan B'Tzalel ben Moshe David the Pearl Shishi. Baruch et Adonai Amarach, Baruch Adonai Amarach Ilam Va'en, Baruch et Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bachar Banu Mikol Ha'olam V'Nasan Lanu Es Torah, Baruch et Adonai Nosein HaTorah. Amen. Ve'im sde miknato asher lo misda achuzatoho, yakdish l'Adonai, v'chashev lo hakohen, et machzat harkecha ad shnat hayovel, v'natan et harkecha b'yom hahu, kodesh l'Adonai, v'shanat hayovel yeshu hasadeh, kasher kanehu me'ito, asher lo achuzat ha'aretz, v'chol harkecha yeh v'shekel hakodesh, esrim geira yeh shekel, Ach before Asher Yivkor Ladonai Babahema Lo Yakish Yishito Im Shor Imse Ladonai Huhu Ve'im Behema Hatmeya Ufadaber Kecha
ויאסף חמישתו עליו, ואם לא יגאל וימכור ברכך, אך כל חרם אשר יחרם איש לאדוני, מכל אשר לא מאדם לבא בהמה, ומזבח פוזתו, לא ימכור ולא יגאל, כל חרם קדושים הוא לאדוני. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah zanet v'kayei olam nosav v'tocheinu. Baruch atah Adonai nosein haTorah. Ya'amod Yechiel Shlomo ben Yankov Mordechai Be'ita. Yechiel Shlomo ben Yaakov Mordechai Be'ita Shvi'i. Baruch Adonai HaBorach. Baruch Adonai Baruch Adonai. Baruch Adonai Baruch Olam Bo'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'notan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. Kol cherem asher yicharem min ha'adam lo yifted mot yumahat v'chol ma'aser ha'aretz mizera ha'aretz mikri ha'etz l'Adonai hu kodesh l'Adonai ve'im ga'ol yigal ish mima'asro chamishto yasaf alaha v'chol maser v'kar b'tzon kol asher yavor tachat ha'shabbat ha'isri yeh kodesh l'Adonai lo yivkor ben tov l'ra'a v'lo yamirenu ve'im heimar yamirenu v'yahu t'morato yeh kodesh lo yigal. Eila hamitzvot asher tzivah Adonai et Moshe el bnei Yisrael b'har Sinai. Chazak chazak v'nitkazek. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah tamat v'chalom b'tav v'tocheinu. Baruch Atah Adonai noten haTorah. Amen. Yitgadal, Yitgadash Shemei Rabbah, Yamad Rachmutei Gamlich Machuhutei, V'chayechonu B'yomechonu, V'chayeduchol Beit Yisrael, V'avarlam Yitmanakoni V'yimaru, Amen. Yehei Shmei Rabbah Maborach, V'yolam Le'mayah Yitzorah, Yitbarach, Yishtabach, Yibar V'yitramam, Yitnasei, Yitadar, Yitalel, Yitalal, Shmei V'gudisha, B'rikulei, Shirata, Ya'amod Yaakov ben Moshe Eliezer Behinda. Yaakov ben Moshe Eliezer Behinda Maftir. Baruch Adonai Borach. Baruch Adonai Borach. Baruch Adonai Olam Shebacharbanu B'kol Ha'amim. V'nasan Sarasoi. Baruch Atah Adonai Nosen Torah. Amen. V'chol maser bakar b'tzon, kol asher yavor tachat ha'shavet, ha'isri yeh kodesh l'Adonai, lo yivkor ben tov l'raha, lo yamirenu, ve'im heimar yamirenu, v'yahu t'morato yeh kodesh, lo yigael. Eila hamitzvot, asher tzivah Adonai et Moshe, el bnei Yisrael, b'har Sinai. Baruch Atah Adonai Olam Shebacharbanu Teres V'chayolam V'tavachenu. Baruch Atah Adonai Nosen Torah. Amen. Please rise. Zedot HaTorah asher Moshe Lifnei Bnei Yisrael B'Adonai B'Yad Moshe.
This morning's Haftorah for Parshat Bechukotai is taken from Sefer Yirmiyahu, the book of Jeremiah. Of course, Jeremiah was one of the prophets who was witnessing the downfall of the south of Yehuda, the downfall and the destruction of Jerusalem, and ultimately the destruction of the Beit HaMikdash. And amid all that, and saying, listen, so much of what has happened is a result of us, result of our poor behavior, there's this notion from the prophet that, yes, while we reap this upon ourselves, we cause this to happen to ourselves, and what's happened is merely the words that we are just encountering in the third Aliyah, all these admonitions, all these curses. One of the things we should have always kept in mind while we're reading the Parsha, and we see it as evidenced here in the Haftorah, is despite all these awful things that befell us, the Brit, the covenant between God and the Jewish people, never ended. And that these are consequences for our actions, and when those consequences or punishments are finished and abated, then we ultimately return back, we ultimately return to our proper place near God, fulfilling the mitzvot and fulfilling our end of the covenant to enjoy this very close relationship to the Kadosh Baruch Hu. You can follow along this morning's Haftorah for Parshat Bechukotai from Sefer Jeremiah. It's found in the Hertz Chumash on page 551. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנביאים טובים ורצו בדבריהם אמורים באמת. ברוך אתה אדוני הבוחר בתורה משה עבדו בישראל עמו והאמת והצדק. אדוני זועזים וזעים נושאים ביום צרו إليك غايم يوم يسأرد ويأمروا الشكل خلاء أبسينهم إبوين ومويل خياس الله يدعم لهم فهم الله إلههم رخين هنني مديام بطا مزوز واليمت أسيدي بأسيب يوسيب ويدو كشمي أدناي חדש יהודה, תזועה ביד ברזל, וצימן שמיר, קרושו, רק ליבם, וקרנוס מזבחו סכם, תזכור בניהם מזבחו סום, ואשריהם העץ רענון, עדוי, הגבוהוי, ארורי בשדה, כל אויסר כל וואב אתן ומויצך וחתך גבולך ושמעת וחום מנחלך אשר נשאתי לך פברתיך אס אויבך כארץ אשר לא ידעתו כי אש כרחתם ביתי, אדוני לא מתוקר, חי ומר אדוני, ארי הגבר אשר יפתח לאדם, ושם בשר זרעי, ומן אדוני יסוד ליבוי. והיה וירא ברבו ולא ירא, יבוא טוב, ושולחן הררים במדבר, ארץ מלוכה ולא יסתשר. ברוך הגבר אשר יפתח באדוני, והיו אדוני מבטחי. והיו כי אין שסות המים ולבא יקרא שרשו. לא יראה כי הוא איכון, לא יוולהו רענון, ובשנת בצורת לא ילך, לא יוביש מסויס פרי. על כל הלב, מכל מניש, הוא מידינו. אני אדוני, תקלב, כוחן כל יויס, ולא צריך איש כדרכיו, כפרי מעלולו.
Koyrido Gorgolo Ayalad, I say Oyster Velo, Bamishpot, Bahasigamov Yazvenu, Wakiso Yeno, Kisei Kavoy, Rammer Shoin, Akon, Mikashenu, Mikve, Israel Adonai, Kolatvecho Yevoshu, Basura Ba'arat Gasevo, Ki Azvo, Mokormayim Hayim, Esadonai, Tofrein Adonai, Ve'erofai, Hashin Vibusheya, Kitzelosi Ata. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, tzur kol ha'olamim, tzarich kol ha'roi, kol ha'nemon u'amevoseh, amdaberim kayim, shechol levorav, emes v'tzedek. Nemon atov Adonai Eloheinu, nemon devorecha v'devorecha v'chol ha'yushev reikam ki emelech nemon, Urachmon atah Baruch atah Adonai Ve'laneman chadvora Rachem atzia ki beis chayenu Baruch nefesh Toshiya V'imhero v'yameinu Baruch atah Adonai Sameach Tzion b'vonecho Samcheinu Adonai Eloheinu v'leivanu v'yavdecho Ma'achus v'david v'shichecha Emheruah Yudele Ben Vakisol Yeshev Zor Vayichal Vod Acherim Es Kvoidoi Shishen Kol Shechonish Bataloi Shoyet Ben Neroi Le'olam Va'ed Baruch Atah Adonai Magen David Al HaTorah V'Lavodah V'Amri V'Yom HaShabbat Hazeh Nasatolanu Adonai Eloheinu Yishokenu Chol HaChavod V'Tefareh Al HaKol Eloheinu Nachnu V'Timloch V'Morchim V'Isach Yizbarach Shemcha V'Kfi Kol Chai Tomid L'Olam Va'ed Baruch Atah Adonai V'Kadesh HaShabbat Check. Kiddush. We continue in our Siddurim on page 128 with Yakum Borkan. Yakum Purkan Shemaya. Mikol Mishiachim Etzarchei Tzivur U'b'binyan Eretz Yisrael B'mnuno HaKadosh Baruch Hu Yisrael Salom Yosir Mehem Tomachalo V'yipol L'kol Gufam V'yislach L'kol Avonom V'yislach L'kol Atzlacha V'chol Ma'aseh Yedehem In Kol Yisrael Achehem V'nomar Amen. Please rise from the Baruch and Chodesh, the blessing of the new month on page 129. The upcoming new month is the month of Sivan. It will begin on Monday night through Tuesday, which would be Yom Shlishi. Es HaChodesh hazeh Tovo v'livrocho V'siten lanu chayim arugim Chayim shel shalom
חיים של טוב, חיים של ברכה, חיים של פרנסה, חיים של חילוץ עצמוס, חיים שיש בהם יראת שמיים ויראת שכר, חיים שאין בהם בושה וכלימו, חיים של עושר וכבוד, חיים שתיבונו אהבת תורה ויראת שמיים, חיים שימולו משאל סביבנו לטובו ובשלום. מי שיעשו ניסים לבסינו וגואל עשו מעבדות וחירות, הוא יגאל עשנו וקרוב יקבץ נידוחנו מארבע כנפות הארץ. חברים כל ישראל ונאמן. ראש חודש סיוון יהיה ביום השלישי, הבא עלינו ועל כל ישראל לטובו. יחדשנו הקדוש ברוך הוא עלינו ועל כל עמו בית ישראל לחיים ולשלום, לששון ולשמחה, לישוע ולנחמה ונאמר Ashrei Oshrei V'Secha Od Hallelujah Selor. Hilasarno yedaber pi, Yivarek Kavasar Shem Kod Shalom Ba'ed, V'anach V'Nevorechiyah. Hallelujah. Please rise as we prepare to return the Sefer Torah to the Aron on the bottom of page 133. Yeah, hallelujah. Hashem Adonai. Kinishkov. Shalom. Levado.
Be seated. Shabbos, everyone. The last 2 weeks have been almost surreal for me. And if anyone's been watching the news, you probably understand why. At first, a couple of weeks ago, I was stunned by what happened, 100 miles away from here in Buffalo. People going shopping at the supermarkets, and they get killed. They get shot. For no other reason except for the color of their skin. And I wanted to wait for a little time to go by before I could figure out what I wanted to talk about regarding that particular issue in the context of Torah. And as I'm thinking and pondering and wondering, last week happens in Texas. And parents sent their kids to go off to school one morning, and they don't come back. 19. 2 teachers. And I've kind of been disappointed, kind of been shocked, incredibly sad and sorrowful, and thinking, what's going on and how are these connected? I mean, 10, 12, African-American people shopping in a supermarket, 19 kids and 2 teachers in an elementary school. Kids are shot because they just happen to be kids in that particular school, in that particular place. And some 18-year-old young man who's really must have been incredibly unhappy about something could buy a gun and all the equipment that goes with it, and shot his grandmother, made his way to the school, and shot whoever he needed to shoot to get into the school, and started shooting. Kid, 18-year-old kid, white, growing up in Binghamton, New York, full of hate, full of anger, full of alienation, whatever was bothering him, went out and bought a gun. He was really mad. Didn't like African Americans for whatever reason. Probably didn't like Jews either. Because, we take over everything apparently. And he made his way to Buffalo, shot a bunch of African Americans who just happened to be going food shopping. I don't think they thought that when they went food shopping that day, that gee whiz, this might be the end of my life. When I was visiting my parents on the way to New York to pick up daughters from the university, my mother tells me that apparently the shooter, the plan for the shooter was that after he shot everybody he needed to shoot in Buffalo, he was planning on heading to Rochester, where my parents are, to find the next place where there would be a bunch of African Americans so he could shoot there too. Shooting seems to be the thing. And I was wondering what is going on, besides being utterly sad by these, sorrowful for the victims and their families and what happened. It's something darker, or something sadder. And it's the sadness for these families, yes, and that's certainly one large piece. But I have such a deep sadness for the country that I come from. When you listen to the news, and depending on whatever it is you listen to, there's always a group that says, this is not us. This is not who we are. And it's not just where I come from, it's any country in the world, wherever something happens that's awful. This is not who we are. And 75, 80 years ago, the Germans had a hard time believing that such a thing could happen because this is not who we are. It is who you are. And we have a very easy time to look around at everybody else and say, no, that's exactly who you are. You have a long history of this kind of behavior. But when it's you, not you, when it's me, my country, where I come from, it's hard to look inward and say, ugh, this is who we are? And you don't say it with a sense of, this is who we are, with pride and a sense of, we're unique and we're special and we're wonderful or anything like that. It's more of self-loathing, a sense of, gosh, we can do better. We should be able to do better. We were founded on the premise of being able to do better. We were founded on this premise of aspiring to something holy, something sacred. I mean, just last week we read the words
that appear on the Liberty Bell, for crying out loud, that sits in Philadelphia. Proclaim liberty throughout the land. I mean, that's not accidental that those people figured out to use that particular quote from our Torah and put it there on a Liberty Bell, suggesting that what we're doing, the mission of this place, is sacred and holy, like the Jewish people is supposed to be sacred and holy. But these last couple of events, these last couple of weeks, I look south across the border and I say, this is who we are. This is a dark underbelly of the place where, when my great-grandparents went there, you know, this was supposed to be the, you know, the Golden Medina. This was supposed to be the promised land, so to speak. A place to build a future for your children. And so, whether it's across the lake or here or any place where there's a sense of freedom and democracy, there are certain things, I think, we should be able to take for granted. Because one of the things I can't stand listening to is, oh, hug your children because they're going off to school that day. I'm sorry. One of the things we should be able to take for granted in a free, safe society that's based on law and order and democracy and all that good stuff that we talk about, that we take for granted is, sorry, if I go food shopping one day, I should be able to go and come home without the fear of getting killed because of the color of my skin. I should be able to send my kid to school without the fear that they're going to get killed. I should be able to do certain things in society and take it for granted that because of who I am and I live here, I'm not at risk. Whether it's because I'm Jewish, because I'm African American, because I'm a kid, whatever the case is. And so I'm stuck with this notion of, but there's a part of us that this is who we are. There's a discussion in the Gemara that in Masechet Shabbat, in the discussion that talks about the Sabbath and animals going out and coming in, and what they're carrying and what they're not allowed to carry, and what it looks like. Because we talk about going into the public realm, and you can carry if there's an eruv, and if you have an animal and you own the animal, gee whiz, remember the animals are supposed to rest on Shabbat as well. They belong to you, and everything in your household is supposed to rest on Shabbat. Rav Papa v'chani dvei reish gluta mitasu al kula alma ki hei damar Rav Yechanina mai bivpiv shem g'mishpat yavo im zitnei amo. There's this idea that when there is a responsibility of a person towards his fellow citizens, that the head of the household is supposed to be able to tell the rest of his household, don't do that. It's a mistake. You're doing something wrong. And if he doesn't do that, he's responsible for his household. Likewise, if a citizen sees someone doing something wrong or breaking the law, he's supposed to be able to say to his citizens, wait, you're doing something wrong. And if he doesn't do that, if he doesn't take responsibility to make the comment, to say to the person, you're doing something wrong, then he becomes responsible for the doing something wrong. Now, if we were to extrapolate from that, I'm not suggesting that the next time you see someone with a gun, you say, excuse me, don't shoot, you're doing something wrong. That's not what I'm talking about. But someone has responsibility. I mean, certainly the person who has the gun that starts shooting, that person's responsible. But we also know that if, for example, if we're focusing on the MAD, Mothers Against Drunk Driving, if you serve a minor alcohol and that minor gets in a car accident, guess who's responsible besides the minor who did the driving and killed God knows whoever? It's the person who served the alcohol. So gone are the days when I was a kid and you'd be at someone's house and you'd be drinking and you'd go into your friend's parents' liquor cabinet and have a few drinks and get in the car. Those parents now become responsible. Because guess what? They should have done something to stop it. When in a recent court decision following Sandy Hook in Connecticut, those parents sued the gun company
for making the gun that was sold to the 18-year-old who shot that particular school. We start to understand that someone has to be able to take responsibility. Yes, the person who commits the crime for sure. But what I start to realize as I get older is that business and government and all the grown-ups out there, there's a responsibility as well. People who make things that kill people, they have a responsibility. Whether it's medical, whether it's medicine, the opioid crisis, they have a responsibility that make that stuff, and it kills people. You know, if there's a car manufacturer and the cars are made poorly, guess what happened? The car company would get sued. Not so, we all remember years ago the tobacco company eventually got sued. Why? Because they were promoting something that causes cancer. And they hid it from everybody. So we understand that there is a morality in terms of making a buck. There is a morality in terms of creating a society that's supposed to be aspirationally helping people. So understand the irony. When the governor of Texas makes the comment that says, oh, this young man who shot his kids up in the school, he suffers from mental illness. It's an issue of mental illness. Okay, but that's the same governor who cut the budget for mental illness from the state, and that would have brought some help to the kid to maybe perhaps avoided the problem in the first place. I'm not saying that's for sure, but again, we live in a society where it's about mitigating risk. What parent doesn't raise their kid with the idea of, well, we know that there are accidents, we know things can happen, but we raise our kids trying to mitigate the risk of something bad happening. So we tell our child, don't put your hand on the hot stove. The child might get burnt, the child might not get burnt. But as parents, because we're so much smarter, we tell the child, gee whiz, it's based on my experience, don't put your hand there, because you might get burnt, there's a really good chance. There's a really good chance that if I'm a gun manufacturer and I'm making this gun that's designed for war, and it's available to disaffected 18-year-old and 20-year-old young men, there is a chance, if there aren't rules in place that try to make it a little more difficult to purchase the gun, that there's a chance that person might buy the gun and do something bad with it. Not for sure, but it's a risk. And we understand, whether you're in the insurance business or any other business, we try to mitigate risk. That's how we're able to live long, healthy lives. We make choices that allow us to mitigate risk. So in this morning's Parsha, when we read that third Aliyah, and it used the word carry, and it's translated in various Ramashim to be all kinds of things, that if you walk contrary to my rules, it's not really contrary. It's what I would call cavalierly. If you treat my rules, God's rules, as, it's no big deal. Even though it's bad for me, I'm going to go do it, who cares? And I just don't care about anything. I'm cavalier about it. Then God becomes cavalier with us. Now, what the Mefarshim explain is, it's the idea that God is acting what might appear as coincidental. If you don't follow the rules, all these bad things are going to happen. Well, what we're supposed to understand as Jews is all these bad things that happen that were spelled out in the Tochachot, don't look at it as coincidental. It's not coincidental that if it's really easy to buy a gun, people buy a gun, and if they're not happy and healthy, they shoot people. It's not a coincidence. If there's someone who's full of hate and is able to purchase something that can kill a lot of people very quickly, there is a chance, it's not a coincidence, that that person might do something bad. It's carry. It's cavalier. That we have treated those people who are disaffected and alienated and mentally ill, cavalierly. We haven't taken care of them. We haven't educated people in terms of prejudice and racism and everything else like that. We haven't created a society that we were supposed to create. We have been cavalier. We are cavalier with our young people. We are cavalier with our elderly. We don't treat people the way we're supposed to. Business, government, whoever.
And so what we start to understand in that third aliyah is that this notion of caring is taken from a very simple word, kar, cold. We treat people coldly. We're not close. We don't engage. And when people in power don't engage, they treat us cynically. I just need you to vote. I'll say whatever I need. So you're unhappy? You're unhappy because of the other guy. I'll take care of that. And so you vote for them because you're scared. And the Jewish people understand something very profound in that third aliyah. What we learn, and maybe it's our own Jewish neuroses, is that we learn to blame ourselves. More importantly, we learn to take responsibility for ourselves. What the Tochachot tell us in that third aliyah, what the Parsha tells us, is that the Jewish people, what Torah is reminding us, is that yes, we have a choice. And there are consequences to our choices. But fundamentally, what it means to be free, what it means to aspire to Kedoshim, to holiness, is to take responsibility for those decisions and to deal with those consequences. So, yes, there's a risk if you don't follow these rules. There's a risk if you put your hand on a hot stove. There's a risk if you make all these awful things available to people who can't really handle these things. But what we understand as Jews is that we are responsible. This is who we are. But we can do better. Judaism is completely aspirational. Ma'alim Kedoshim, we go up in holiness. So when I weep for the country from which I come from, I find tremendous hope from the words of the Tochachot, from these admonitions. Yes, it's awful. And we do things to each other in our society that is awful. And yet, Judaism teaches us, and if Judaism can do anything to teach the rest of the world, it's that, yeah, it's awful, you've done something awful, but you can do better. There's always the possibility of better. Because that's also who we are. Something divine and something holy. Shabbat Shalom. We continue in our Siddurim on page 137 with the Chatzi Kaddish, to be followed by the Shabbat Musaf, davening from 137 through 145. Yiskadal v'yiskad Hashem Edavam V'yalama yivrach Yerusei V'yamlich malchusei V'chaye kod v'yom echod Uvchaye dechol beit Yisrael V'agor lo b'zaman kori v'yemaru Amen Yehishmei Rav v'gorach Yadam Olam Yamayo Yisporach v'yishtabach V'yispochar v'yisramam v'yisnasei V'yisadar v'yisaleh v'yisalal Shemei l'kudisho V'yikul yelam min kol v'chasa v'shiraso Tush b'chasa v'nechem asa Da'am yihiram b'yalama v'yevaru
If you have not yet finished, I urge you to continue. We return to page 137 for the Chazarat Hashas. Baruch atah Adonai Eloheinu Elokei Avoteinu Elokei Avraham Elokei Yitzchak Elokei Yaakov Ohel HaGadol HaGibor HaNoro El Hayod Gomel Chasadim Tovim V'konei Hakol V'zocher Chazdei Avos Umevi Goel Livnei V'neim Nema'an Shemo B'Yahava Melech Ozer Moshiach Mogen Baruch atah Adonai Mogen Avraham Atogi bor li elamar noy mekayim mesim atorad lahoshiach umorder atol v'chol kel chayim v'chesem mekayim mesim barachamim rabim somech nopnim v'rofei cholim u'matir asurim u'mkayim emun osod l'sheni apor micho mocho bal gvuros amir melech melech mei misum chayim asmiyach Yeshua v'nemon atol l'hachayos mesim Baruch atvaranai v'chayei ha-mesim Naharitecha v'nahakarishcha Kisod siach sarpei kodesh Amatishim shimcha b'kodesh Kakosu v'yad neviecha V'karo ze el ze v'yomar Kodos, kodos, kodos Adonai Tzevos Melech haaretz kevodo, kevodo malei olam, malei olam, kevodo malei olam, malei olam. Mishasot shoahagim ze lo ze, aye mekom kevodo. Mishasot shoahagim ze lo ze, aye mekom kevodo. Yuvasam Baruch Yomeru Baruch Evod Adonai Mihimeko Amo Mimkomo Yifem Rachamim V'yochonam Ham Yachadim Shemo Erev V'avoker V'chol Yom Tamid V'mayim V'yahava Shema Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. O Eloheinu, O Abiyinu, O Makeinu, Moshiachenu, Vehu Yashmienu Berachamov, Sheni Siene Kochai, Vehu Yashmienu Berachamov, Sheni Siene Kochai, Liot Lachem Le'Elohim, Ani Adonai Elohechem, U'divrei kodshecha k'asul le'emor Yimloch Adonai li'olam Elohai yichsiyot L'dor v'dor L'dor v'dor Hallelujah L'dor v'dor nagidor lecho U'lenetzach netzochim Kedusha Sonachish V'shivchacho Eloheinu mipinu lo yamush ilam ba'ed Ki el melech gadol v'kadosh ata baruch Adonai Noel HaKadosh. You may be seated. We continue page 140. Tikanto Shabbos rotzitza karbonosecha Tzivisa perusheim semenu sochecha Miangehod yelan kavadim chalu Tom elchaim zahoku V'gam ha'avim mevarev v'rulu l'bacharu Oz misinai netzachu lehem atzadein Mer Eloheinu l'akri parkam l'musaf shahat askaroi Yiratom yirpanecha Adonai Eloheinu Elohei Aboseinu
שתעלנו בשמחה לירתנו, ושתענו בגבולנו, ששם עוזו על בסי תפניך את חרמנוס כבוסיהם. תמיר מקסיר מסבים כחסם, ויסמוסו ביום השלוש הזה, עשו, והקריבו לפניך ביעבו כמצוות רצונך, כמו שכסת בשרסך, עיין שעבדך מפיך בדך כאמור, וביום השלוש, שני כבוס בני שונות תמימים, ושני עשרונים סולס מנחה ולולה בשם ונזכו. Olas Shabbos b'Shabbato Olas Atom v'Yizako Yismechu b'Malachusecho Shomrei 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 Shabbos v'Korei Onech Shabbos Yismechu b'Malachusecho Shomrei 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 Shabbos v'Korei Onech Shabbos Mekanshe Shavi Shabbos Kuhula Yisbiyu Visandu Mitubecho Yismechu B'Malachusecho Shomrei 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 Shabbos v'Korei Onech Shabbos V'hashvi rotzis v'likidashto Chem nasiyo mimasakaroso Zecher Demase Beneshis Eloheinu Elohei Aboseinu Retzeh v'nuchaseinu Kacheinu v'mitzvosecho V'sein chelkeinu v'sorosecho Sameinu mituvecho V'samachenu b'shuasecho V'taher libeinu V'yavdecho b'yemes V'hanchilenu Adonai Eloheinu V'yahava uratzon Shabbat kodshecho Yanuchva Yisrael Nikadishei shemecha Baruch Adonai Nikadesh HaShabbos Retzei Adonai Eloheinu miyamcho Yisrael Tfilosom V'hoshev et ha'ovadah nidrebetecho U'tfilos kol mikebaratzon U'sehilo ratzon tom Revalet Yisrael mecha V'sechazenu einenu v'shulchonis v'rachamim Baruch Adonai Hamachazir shchinos Zion Modim anachnu loch Shi'atahu Adonai Eloheinu Elohei Eloseinu Eloh Ba'ed Zur chayim v'genshenu atahu ledor v'dor Nodeh lecha unsaper dilosecha chayenu Amasurim v'yodecha v'yan shvoseinu abdulosach V'yan yisecha shemcho yom imonu v'yan nefotecha tovasecha shemcho eis erev avocha tzorayim Hato ki locho rachamecho V'hamrachen ki lo samucha selech v'yan kavinu loch V'yar kulam yisparak yisumrum shukamaken v'melo ma'ed Chol achari lo chasel lo V'harlu esimcha b'yemes o el Yeshua seinu v'yozoseinu selo Baruch Adonai Atav shimcha ulechanu Elohadon Eloheinu Elohei Avoseinu Barucheinu Avraham Shaleses Batorah Vatsu Ayedenu Shabdecha Ha'amur mipi Aaron Avanav Kohanim Am Keroshecha Ka'amur Yivarechecha Adonai V'yishmerecha Yavir Adonai Panav Elecha V'yichunecha Yisho Adonai Panav Elecha
Osem Lecha Shalom. Sim Shalom Tova Ubracha, Sim Shalom Tova Ubracha, V'nechein bo chesed v'rachamim, Oleinu v'yalkol Yisrael Amecha. Barecheinu Avinu, Barecheinu Avinu Kulanu, Ki echad v'yarpanecha. V'yarpanecha nosat lanu Adonai Eloheinu, Toras chaim v'yahavas chesed, Toras chaim v'yahavas chesed, tzedakah, bracha v'rachamim, V'chaim yimei shalom. V'tov beinechu levarech et samcho Yisrael, Michol eizucho b'shlomecho. Baruch Adonai, Hamarech es Hamo Yisrael, Shalom. For Kaddish Shalem, page 156. Yizkarami, Yizkara Shemir Rapha. V'yalmani v'lachim v'sevim nechvach v'sev v'chai kol v'yamekon v'chai v'kol b'is Yisrael v'agor v'zman korim v'yimaru. Amen. Yehei Shmei Rabba v'barach. V'yolam olam v'yamaya. Yisbarach v'yishtabach v'yiswar v'yisormam v'yisnasem v'yisadar v'yisalem v'yisalal Shmei Kudusha. V'nichel v'yelam v'kol v'chasa v'shirasa. Tushbachas v'lechamasa da'ami Rabbi Yalma v'yimru. Amen. Tiskabel Saral Sarva Sanachol Yisrael Charam v'Shemai v'yimru. Amen. Yeheshu Amarabba v'Shemai v'chai v'aleinu v'yalkol Yisrael v'yimru. Amen. Oseh shalom v'mamah. Uyaseh shalom aleinu v'yalkol Yisrael v'yimru. May be seated. We continue with Ein Keloheinu on page 157. Ein Keloheinu, Ein Kadonenu, Ein Kimalkeinu, Ein Kemoshienu, Mi Keloheinu, Mi Kadonenu, Mi Kimalkeinu, Mi Kemoshienu, Nod Eloheinu, Nod Eladonenu, Nod Elimalkeinu, Nod Elmoshienu, Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshienu, Atahu Eloheinu, Atahu Adonenu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshienu, Atahu Shektiru Avoseinu, Lifonecho Esketoret Sasamim. Remember the answer on the Adonai Od Yamoyireh, Adonai Yevareh, Esamo Shalom. We continue with Kaddish to Rabbanan, page 49. Yitkadal, Yitkadash, Shmei Rabbah, Yalmad, Yiprach, Utei, Yamlich Malchutei, V'chayechon, Yomechon, V'chayei, V'chol Beit Yisrael, Hagalav, Yizman Kariv, Yimru Amen, Yehei Shmei Rabbah, V'orach, Le'elam Meil Maya, Yitbarach, Yishtabach, Yitva'ar, Yitromam, Yitnaseh, Yitadar, Yitalev, Yitalal, Shmei Kudusha, V'Ruhu, La'ela, Kol, Rechata, Shirata, Tushbechata, V'nachamata, Namiram B'yalma, B'yalma Amen. Al Yisrael, V'yal Rabbanan, V'yal Talmideham, V'yal Kol Talmideham, V'yal Kol Man Demaskin Be'oraita, Di Ve'atra, Hadain V'di, V'chol Atar V'yatar, Yehei Lahon Ochon, Shlama Rabba, China V'chis V'rachamim, V'chayin Arichin, Zone Reviche, Ufakana Mikadam Ahoni Ishmaya, V'arabi Amen. Yehei Shlama Rabba Min Shemaya, Chayim Tovim Aleinu V'yal Yisrael V'Amen. Ose Shalom V'Ramav,
Ya'aseh Shalom Aleinu V'Yakol Yisrael V'Imru Amen. We continue with Aleinu on page 158. Aleinu l'shabeach Adon HaKol, Seisu l'Lodel Shemeneshis, Sh'alasana K'kayehu Anotzon, V'losamanu K'mishpachot Sh'vayzamo, Sh'evdosam Chalkeinu Kohen, V'kor Aleinu K'kol Hamonam, V'anachnu Korim, V'shtachavim U'madim, L'fnei Melech Malkei HaMadim, HaKadosh Baruch Hu. Bayom ha'u yeh Adonai echad u'shemo We recall with loving memory Harry Appleton, David Brooker, Louis Diamond, Max Freeberg, Julius Friedman, Anna Gillespie, Morris Gilbert, Sarah Goldhar, Bella Horowitz, Minnie Kelts, Jack Norman Patrick, Vega Schwartz, Erno Sugar, and Ben Weinrib. May the souls of our loved one remain for an eternal blessing to be found in the words of the Mourner's Kaddish, page 161. Yitzgadal, Yitzgadash, Shemei Rabbah, Yamad, Yivrach, Yutei, Yamlich, Malchutei. Chayechon v'yomechon v'chayei l'chol Beit Yisrael v'agalav v'zman kariv v'imru amen. Yehi shmei Rabba Mevorach le'ol me'almaya yitbarach v'yishtabach v'yitba'ar v'yitromam v'yitnaseh yitadar v'yitaleh v'yitalal shmei v'yidashav v'ruhu la'ela mikol birchata v'shirata v'shpachata v'nachamata hamiran v'yalma v'imru amen. Yehi shlama Rabba min Shemaya V'chaim aleinu v'yakol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom v'imramav v'ya'aseh shalom aleinu v'yakol Yisrael v'imru amen. We turn back in our Siddurim to page 55 for Shir Shal Yom Shabbat, the song for the Sabbath day. Hayom Yom Shabbat Kodesh, Shevko Hoyo V'imru. Mourner's Kaddish, page 161. Yitzgadal, Yitzgadash, Shemei Rabbah, Yamad, Yivrach, Yutei, Yomich, Malchutei. V'chayechon v'yomechon v'chayei l'chol Beit Yisrael v'agalav v'zman kariv v'imru amen. Yehi shmei Rabba Mevorach le'olam me'almaya yitbarach v'yishtabach v'yitba'ar v'yitromam v'yitnaseh yitadar v'yitaleh v'yitalal shmei v'yishav v'ruhu la'ela mikol birchata v'shirata tushkachata v'nachamata Damiran v'yalma v'imru amen. Yehi shlam Rabba min Shemaya v'chaim aleinu v'yakol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom v'imramav v'ya'aseh shalom aleinu v'yakol Yisrael v'imru amen. May be seated. First of all, Yishkoch to Jack for chanting this morning's Haftorah. Yishkoch, always a pleasure to hear you chant Haftorah, Jack. This evening, Mariv and Havdalah will be at 9:50 tonight. It's practically tomorrow, but it's really tonight at 9:50. Tomorrow morning, Shachrit is at 9 o'clock. To remind everyone that beginning this evening and on through tomorrow is Yom Yerushalayim, day in which we celebrate the reunification of Jerusalem following in the 1967 war. Also, just to remind everyone, Shavuos is coming up beginning next Saturday night. So we are in Shul not only next Shabbos, but Sunday and Monday. Monday is also Yizkor.
So with that in mind, we conclude this morning's tefillah on page 162 with Adon Olam. Adon Olam Asher Malach V'terem kol yitzir nivra Li'es naso v'chefzo kol Azai melech Shemo nikra V'yacharei Tiflos hakol Levado yimloch norot V'hu hoya V'hu haoleh V'hu yehiyeh v'sifmara V'hu echad v'yein sheni Lehamshir lo lehabihira V'ri reishis v'ri sahapish V'los v'hamisra V'hu eiri v'chai gavari V'tur kevli v'yesh soro V'hu nisi yumanosi V'nos kosi the Yom Ekra, the Yahodo, Abdin Ruchi, the Esishan, the Yahoira, the Yemruchi, the Yosi, Adonai, Elohira. May the compassionate one cause us to inherit this day, the day which will be a complete Sabbath, the day of rest, the day in which we taste eternal life until 9:42 this evening. Shabbat Shalom, everybody. Shabbat Shalom. Last word.